Smart 24, driving business. Boterevu kasikowulira ndigidde Ggwanga gutandika okkoona omanyira nti programu yaffe programu Uganda Tukole ebeego byebumale ku mpewo za Smart 24 TV nzedde Rutono Kiwalabye mbakulisaayo nnyo mu weekend bannaffe ennaku z'omwezi zino ziri 23 mwezi gwa mwenda mwaka 2024 gw'omwezi guno ogw'omwenda nagwo tuyingidde mu nnaku ezigukomekkereza era weekend gye tutandise mwennyini yekomekkereza omwezi guno lono wiki ejja tujja kubanga ate tutandika omwezi ogw'ekkumi anyogera kubanga bakulisayo mu weekend nembabuuzaako emirimu gye mutuusezaako engalo wano mu kibuga Kampala akakuba kagenze ne katonyatonyamuuko katusubire nti nammwe mu bitundu ebirala eby'eggwanga kakuba musobodde okubanga mukafuna nyogera kubanga mbasaasirako mwenna nga weekend wagifuniddemu ebizibu ebyenjawulo mu ngeri yemu njala n'okusaasirako aba Man City kubanga bo we baviiridde mu weekend nga bakaaba Man City twagera okuyingira weekend nga bagamba nti sente tugenda kugikuba naye twataddewo omutindo gw'amaanyi ku kisaabo kyabwe kyennyini ate nga ffe tuli abazanyi 10 nga bo bali 11 esobola okubanga ate wammaguggwa maliri nagwo omulondozo gwasoose okulaba nga Man City celebratinga draw ono kitegeeza nti Arsenal yataddewo nnyo akaso naye nga mbakulisayo mu weekend mwabafiisizaamu business zata budde bulungi bebakyaye bebagobye business nga losses wafunye kwegamba nga weekend tyatambulidde ddala bulungi nnyo abagenze emikolo nga kyowabitegedde nyongera okubanga nkusaasirako ngamba nti embeera gy'oyitamu teri agisobolanga Mukama Katonda mwena abalwazizaamu nammwe abalwaliriddemu njagala okwongera kubanga mbasabira omukono gwa Mukama Katonda ekisa kye ekyo ekiwonya nammwe kisobola okubanga ate nga kibawonya n'ate era mu ngeri y'enjawulo nga nammwe mwabifuniddemu weekend nga mwagifuniddemu ebirungi nammwe nyongera okubanga mbasanyukirako Omukama Katonda ababadde ku mikolo egy'enjawulo bebawasiza bebayanjudde abayanjudde abakoze business empya abasobodde omukisa ne mulinyake buli kimu kasikoba nga wakoze weekend kibanga kyokuwa essanyu nyongera okubanga mukwano gwange naawe tinga nkusanyukira kumbanirizako mu wiki nzedde Rutono Kiwalabye ne Smart 24 TV tugoberere bulijjo ku mikutu gyonna emigattabantu tukamba test kigambo Smart 24 TV nosobola okubanga mukwano gwange wamma ate nga otugoberere nga ogoberera emikutu ng'ogoberera mali gunage tuteekayo ageekuusa ku bio business soba nokubanga oyina ekibuuzo kyo okiteeka butesi ku mikutu gyaffe gyonna emigattabantu nosobola okubanga ofuna okuddibwamu okwamangu tuli TV ya busuubuzi kola nnyo ebyobusuubuzi kitegeeza kino tukubiriza nnyo abantu okubanga tukola ate program Uganda Tukole ffenna omulamwa gwaffe ogwa program eno gamba nti buli omu baako kyokola gwe omukyala ndaba omwami andaba omuvubuka ndaba buli omu baako kyokola gwakyali ku ssomero soma gwali mu field y'okukola banga okola n'ate era ekyetaagisa oba ekikulu ennyo buli omu kyokola fomanya okulaba nga tekinyigiriza tekina bulamu bwa muntu bulala bwe kinyigiriza kitegeeza kintu omulimu gwokola gubenga guwa abalala emirembe omulimu gwokola leka gubeere nga gukuuma obutonde bw'ensi omulimu gwokola leka gubeere ate guleetera abantu balala maziga gwali mu office weereza gwe bateeka awo akuuma banka naawe kuuma bulungi nnyo gwavuga taxi vuga bulungi abantu batuuse bulungi gwe wa boda naawe vuga bulungi kasitoma muwe ekitiibwa gwomulamwa gwaffe nga program Uganda Tukole buli omu abeere ku kyakola gwakolera mu nsawo z'abalala mukwano gwange nkusaba busabi obenga ate nga olokoka weekend gye tukubye amabega bingi nnyo ebituuseewo tuyinza kubanga tutandika wiiki eno ate nga tetusoose kulingizaako kyatuuseewo wiiki ewedde twagenda ogikomekeza bingi nnyo ebyali bituukiddwako bimu ku ebyo twalaba mwalimu n'okubanga bannaffe eggwanga lya Uganda n'erya Mozambique bateeka omukono ku ndagaano y'okubanga bakolera awamu ate era kwoteeka n'okugyawo visa wakati w'amawanga gombiriri ebimu ku ebyo byasuubirwa nti kijja kwongera okulaba nga kitumbula ebyobusuubuzi ate era kwoteeka n'enkulaakulana mu mawanga gombiriri nanindi abakaawo omukulu abakulu okuva ku migration office nga bagamba nti bannansi baziba Mozambique betulina wano batono nnyo
nnyo naye nga kino kijja kwongera okubanga ate kyongera abannansi okujjawo visa ajja kubanga kyongera abannansi ba Mozambique okubanga beeyuna eggwanga lino ate era kwotekana ffe okugendaeyo okwongera okubanga tusigayo ensimbi ate era kwotekana okubanga twalayo ebintu byaffe era still twalabakaawo omukulu wiiki ewedde twalabako yali president wa Nigeria Obasanjo yaliko wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda ne bakyalako ne kukolera erimu erikola amata ag'obuwunga ebimu ku ebyo byatuukibwako mukulembeze w'eggwanga ng'alina Obasanjo ebibakkiriziganya kwe kulaba nga ekirime ky'emmwanyi kyongera okuba nga kitinta naddala nga kyaffe ekye Uganda kwotekana ebiva mu kirime ky'emmwanyi kaawooyo ng'atwalibwa e Nigeria ate era kwoteeka n'amata kino kitegeeza kyali kiwera ddala success eri ddala abali mu bizinesi eno ey'okulunda ente agamba nga mujja funamu ebintu gamba amata gajja kuba nga genda katale ka Nigeria ate era n'ebintu ebiringa ebyo ate era still mu ggwanga era last week era twalabako bingi nnyo ebyagendera ddala maaso abaka ba parliament ddala abava mu kabondo ka NRA mu kabondo ka Buganda gye tuyita Buganda caucus bakyagenda maaso okubanga bateraga era wiiki ewedde n'abatalaga ebitundu ebiwerako ebya Buganda okwongera okulaba nga bamatiza abalimi b'emmwanyi mu kulaba nga beewandiisa okutuuka ku mutindo gw'abannaffe oba okutuukiriza ekiragiro kya European Union kye bateekawo nti bunatuukira omwezi gwa January omwaka gwa 2025 toni mmwanyi yonna ejja kuba nga ekkirizibwa katale kansi yonna kasikaaba nga kinaazuulwa katale k'amawanga ga Bulaaya kasika kiba nga kizuuliddwa nti omuntu okusimba emmwanyi yasooka kutema mmwanyi era njagala noera bakubiriza abalimi baffe nnyo okulaba nga mukolagana mu ekitongole kino eky'emmwanyi Uganda Coffee Development Authority okongera okulaba nga ate ebintu bimwanyi etumbukira ddala naye era still abaka bakyatambula abaka naddala bakulemberwamu abakulembera kyamaani waabwe mukulu Mwanga Kivumbi bakyagenda ddala maaso n'ensonga y'okulaba nga ekitongole kino tekizibwayo mu ministry gye kyava ekitongole kino eky'emmwanyi kivunaanyizibwa ku mmwanyi tekiddayo mu ministry y'ebyobulimi kinajjukirwa ntino gye buvuddeko ssetteeserezo w'eggwanga parliament yeyisa amateeka yesa amateeka nga gamu kwaga amateeka ge yawisa kwe kulaba nga ebitongole ebimu gavumenti gatta ebitongole ebimu ebitongole ebisinga naddala ebyaliwo nga birina okuddayo mu ministry gye byava gamba nga wano ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibiina ku NGOs kyalina okuba nga kiddayo eri mu immigration ekitongole gamba nga ekyemmwanyi nakyo kirina okuba nga kiddayo eri mu ministry y'ebyobulimi ekitongole ekivunaanyizibwa ku ngolo kyalina okuba nga kiddayo mu ministry y'ebyenguudo n'ebintu ebiranga ebyo naye abaka baavayo ne bagamba bannange wakwaddeyo tugende kino ligendera kya gavumenti kyakulaba nga gavumenti ekendeeza ku nsaasaanya ate n'okuddebuda ensimbi ne banegana okubanga bafuna obuweereza n'ekitongole ky'emmwanyi kino kikoze nnyo singa kiddayo mu ministry eri gye kyava abannayuganda bayinza okuba nga tebafuna buweereza bwa muggundu kuviira ddala mu kitongole kino directly so abaka nga bagamba nti ekitongole kino kyo kisigale era twalabako n'abamwawu bukiiko nga busatu okuliko n'aka national kapulati tekera eggwanga k'ebyensimbi nikacalako mu maaso mu maka g'omukulembeze w'eggwanga kulaba nga badisikasinga ku mmwanyi eno ebimu ku ebyenjukira ebyateesebwako kwongera kulaba nga ekitongole kino kibeerawo okumala emyaka ng'esatu nga gavumenti bweteekateeka butya okulaba nga bwenedde ekitongole kino kinaddayo mu minisitule y'ebyobulimi kinaaweereza kitya nga gavumenti nga bagiwaddewo wazi emyaka ndowooza ng'esatu ng'ekola naye era nitulabakawo ne Buganda story ne NRM caucus eno negenda nedisikasinga ku kitongole ky'emmwanyi kakati abaka ba Buganda baviira ddala mu Buganda bakyagenda maaso kubanga batalaga okuli abannayuganda ebirowoozo byabwe naddala bali mu mulimu guno ogw'okulima emmwanyi ekitongole kiddeyo oba tekiddayo naye ebimu ku ebyo mbadde ndabalaba bakanga batambula mu bitundu ebingi nga bagamba ekitongole kino kyandisigaddewo kubanga tubadde tukifuniramu ddala obuweereza ate bwotegeeza ndowooza ebitongole bya gavumenti byonna ebiriwo olabira ddala nti ekitongole kino kikoledde ddala bulungi nnyo nti bw'ogeraageranya emmwanyi yaffe weeri we yali emyaka nga 10 emabega ne wano olabira ddala nti n'emmwanyi yaffe yeeyongeddeko bwegenda katale k'ensi yonna emmwanyi yaffe y'amaanyi nnyo ate era ne kaawundu naye w'amaanyi nnyo katale k'ensi yonna kyo kigezera ddala ate era n'abantu bennyini abalima emmwanyi nabo bennyini beeyongedde so olabira ddala nti n'ekitongole kino naddala eky'emmwanyi Uganda Coffee Development Authority kikoledde ddala bulungi nnyo okwongera okulaba nga kizzaamu abalimi naddala abalima emmwanyi essuubi ate era nga kikwata nga n'abamu kugamba nga Buganda Kingdom n'abalala bakwasiza okwongera okulaba nga ekirime ky'emmwanyi okitumbula so bimu ku ebyabaddewo wiiki ewedde ddala ku sayidi eyo n'ate era last week era bimu ku ebyo twalaba
amasomero gaddamu kubanga gasomesa abaana era lundoza balaza ya wiiki ewedde olusoma olwokusatu olukomekkereza kalenda y'ebyensoma wano mu ggwanga netandika promotional term. Tero nnyo okuwulira abazadde abatali serious with life nga bagamba nti ddala nga tuli mu term eri esooka n'eyokubiri nga banywa omwenge nti abaana nedde eno si promotion term ne kati eno promotion term. So kitegeeza kyo omuzadde yenna ateekeddwa okuba nga omwana amuzaayo ku ssomero. Era wiiki ewedde yonna ebadde yakuza abaana ku masomero ebaddemu akalipagano k'ebidduka bitugamba nga bibyo naye abazadde bagisoose okuzaayo abaana ku masomero ng'obwavu bungi nnyo mu ggwanga. Bitugamba nga scholastic materials ebikozesebwa mu masomero toilet paper, brushes, bitabo byabadde bya bbeeyiko nnyo era abazadde ebbeeyi y'ebintu bagyasangudde bugolo ate engeri Chinatown engeri gye yagirambwete byagenze nebitabo kadabuka naye nga yo wiiki yabadde yakuza wiiki kitukuyamba yabadde yakuza abaana ku masomero. Twalabyeko era awo n'abakulu ab'enjawulo nga bavaayo nga bagamba bannange kyekiseera nga bakulu balagirira ddala nti tulindidde katukulaba nti gavumenti bujjejje esoosootula bujjejje efumba eno yettamu gye tugenda okulaba gavumenti byegenda okuba nga esoosootula kiti nti nno kaliculamu empya emaze emyaka ena ng'abaana bano bagisomera era bano abaana bagenda okuba nga batuula ku mulundi guno aba senior 4 P7 n'abalala bagenda kuba nga ye kaliculamu empya gye bagenda okuba nga batuuliramu si bye ebirifa ebiri bye twasomanga edda eno kaliculamu teso olabye ddala nti n'eggwanga litunuulidde nnyo kaliculamu eno empya n'eriisa ejjogi okwongera okulaba butya abayizi bwe bagenda okuba nga bakolera ddala naye nga olusoma lwatandise. Amasomero twali tulabako abamasomero abazadde bali bagamba nti abamasomero bongezza ebisale naye abamasomero bagamba nanga ate tuyinza kwongeza bisale nga tuli mu biseera oba nga tuli mu ttaamu ey'okusatu. Naye era njagala okusaba abazadde mwena gye muli kyandibadde kirungi nnyo omuzadde naddala abalina abayizi nga bali mu candidate classes tukooye nnyo okulaba embeera eno ng'ebigezo bituuliddwa ate ne tulaba nti omwana wange bamuganya otuula ebigezo lwaki Headmaster teyaregisteringa baana. Omuzadde fuba nnyo okulaba nga eno ekiseera ekituufu ekyokulondoola okulaba omwana wange bamuregisteringa agenda tuula ebigezo byakamalirizo. Tobali nnyo embeera y'okutuuka wali ng'abaana batandisa ebigezo P7 batandisa ebigezo sinyafu batandisa ebigezo nga tutandika okubugutana mbwate Headmaster yali asente z'abaana teyaziteekayo. Kirinda kutandika kati nga kitandika naawe muzadde genda ku ssomero obabuuze omwana ali registered oba omanye ate era ndowooza bw'okizwa nti omwana tali registered awo ne UNEB ebe inawe etandikira okubanga ekwema naye ate tulaba nnyo tulaba nnyo sinali ezo ezimu ebigezo bitandise ogera okulya nti ate Headmaster yali registration fee w'abaana abasukira ddala 30. Omuzadde kino kyekiseera ekituufu ekyokwongera okulaba omwana ali registered oba nedda. Naye wiiki ewedde kyayita twakwayo mu wiiki ewedde twalabako era muliro gwasaanyaawo k'emmaali y'abasuubuzi naddala awo abawangalira awo mu Kisenyi amaduuka awo gatera nnyo okubeerako bannaffe Abasomaliya mulino ogusaanyaawo bintu byabuwanana newankubadde bannaffe abazinyamoto bagwanguyira muliro gwatuuka awo gwayaka awo Kisenyi kumpi n'amafuta ga Haas ku musajja Alumba Road awo era ebintu nebiwerako nebyonooneka newankubadde ku mulundi guno bannaffe ku mulundi ogwo abannaffe abavunaanyizibwa okuba nga bazikiza omuliro bakolera ddala omulimu omulungi nti mu ddakiika nga 2 basobola okuba nga baali bamaze okuba nga batuuka newankubadde yes batuukanga ebimu ku ebyo byonoonese ddala bwetegereza ebimu ku ebyo byali awo mu biseeri mu maduuka awo gamba nga firiji byakunywa bitabo biviiri bw'abakyala n'ebirala ng'ebyali byomaze okuba nga byonooneka naye era omuliro bakusobola okuba nga baguzikiza. Tulabako era ne poliisi ng'ekubiriza abasomesa nga bannanga abaana abayizi bazzeemu ne mufube nnyo okulaba nga ebyokwerinda by'abayizi mu bifo olw'okuba nga biri number 1 priority. Ate olusomo olwokusatu olwagenza okutuukira mu kiseera nga eggwanga lya America kyejejje litulabule ku tujju era nerirabula bannansi ba America bannansi bonna b'eggwanga lya America tubane mwebali nnyo ebifo ebiri crowded ng'ebi naye twalaba ku Uganda Police bwe bategeeza ate embeera yonna nkwadde amasomero gatandise naye twagala okwongera okulaba nga ate abasomesa bennyini bafaayo nnyo okulaba ng'embeera bagikwata kannabwala balaba omuntu gwe batategera bulungi bamureportinga ku poliisi ate era poliisi nnyini erabula n'abasomesa okwongera okulaba emiriro. Na weekend over the weekend waliwo omuliro ogwakutte essomero lya Side View Nasaland Primary School wano kumpi wano Mbuya era newankubadde tewali muyizi n'omu yafiiriddemu naye ebikozesebwa by'abayizi bingi nnyo byasobodde okuba nga ate byonooneka. Bannanga abakulira amasomero bannannyini masomero
twongera okubasaba mufube nnyo okulabanga obulamu bw'abaana baffe betwabawa the way you want money nti nno omwana ne bw'aba tamazeeyo fees musobola okumuweereza ewaka nti ddayo oleete fees oba n'okuba essimu y'omuzadde abakulira amasomero mufube nnyo okulabanga obulamu bw'abaana baffe ngeri bwe twabawa abaana baffe obulamu bwabwe mubukuume mukino ntegeeza ki fire extinguishers omuzikebe naye osanga essomero nga fire extinguisher bamala n'emyaka ng'esatu nga tebazikebeddeeko bannange those fire extinguishers expiring ate era zeetaaga services ekirala abakulira amasomero mufube nnyo okulaba nga amasanya mwina kwegamba o engineer akola mu by'amasanyalaze nga ye eva testko mu buli mwezi ayina okuba nga ayitako mu ssomero n'alaba naye osanga ali mu dormitory z'abaana waliwo obwayo abaana bwe basokola obwe bumu ku obwo obuviirako ddala omuliro abaana baagala okukyaji waliwo bano ababatera okuba nga bakukusa amasimu mu masomero n'asokola obwayo eyo mu ddoomu kati bwe bugenda okugatta bwe buti bwe bukola spark off nga bukwata blanketi ng'olwo blanketi ekwata omuliro bannange tubanye okulaba bannange abakulira amasomero mwe buvunaanyizibwa mwe abateekeddwa okuuma abaana baffe kubaffe abazadde tubeera eno nga tukola nsimbi tubawe ate era ne bwe tuba tumaze era mutukubira naye mu butuufu ntwakuwadde fees akuwadde omwana w'omusomesa omuweereza otya amawulire nti n'ebintu by'omwana we bikutta omuliro oba omwana we asaanyize afiiridde mu muliro abakulira amasomero abasomesa oba kyetaaga mufuneyo awo non-teaching staff nga bayitaayitamuuko madomitories oba mu bisolo by'abaana muki okulaba embeera eyimiridde etya embeera y'omuliro eno esobola okuba nga eziyiibwa nga tugyewala naye waliwo wa ssemugayaavu awo mu masomero agasinga waliwo embeera ya ssemugayaavu zirinda bwolwanga ebyagwa ebuddo tebiyinza tuuka wano bannange nedda an accident can happen everywhere so abakulira amasomero mukalowoozeeko nnyo fire extinguisher ezo muzitunuulire nnyo n'eriiso ejjojji fire extinguisher ekolebwa bagikola repair oba bagikola service bagiwa services nazo ziggwako ate kyekiseera mubeere oba munagenda mu mumeme mugende mu mumeme mufuneyo omuntu omukugu w'ebyamasannyalaze ng'atirisiko once in a month ayitamu n'alaba waya ziyimiridde zitya balubu ziri zitya byo biri bitya kwongera okulaba ng'ate embeera tukikola naye nga essomero ddyo lya side view lyakutta omuliro ebintu ebiwerako ebisobola okuba nga ate nga byonooneka kale yo wiiki bwati bwe yabadde wiiki ewedde mu njogera ennyangu tuyinza okugamba nti nno wiiki ewedde yagenza okuba nga ekomekereza bwe guba mupiira yo yawedde guli 3-0 wiiki yawedde yo etukulembeddemu kubanga tukyayina amagoba mangi nnyo tukyayina eggolu bye tulina okuba nga tutandikirako ebyo wiiki eno nsonga nyingi nye zitakomekerezebwa wiiki ewedde bizina okuba nga zitandikibwako eno tubingi nnyo ne mu paalamenti twalaba lunaku mu wiiki ewedde baddamu okuba nga bateesa bingi nnyo bye bateesaako twalabako nga bateesa ku bimu ku ebintu ebyasinga okuba nga bivaayo bwe bubbi obukutta ejjembe ate kati obubbi bw'ennaku zino bwakyuka si bwakujja kubanga bumenya oli asinze eri n'akwata ennamba y'essimu n'akubira n'agamba hello wangi nze shemu munange tozijjukira gwe Derrickton Kiwala bye twasoma ffe naye shemu twasomye tojjukira nno twakola ffenna mu P5 ne tutugiragira nti munange ndi wano ndi ku airport kakati njagala nsimbi mpereza nekumaliza ng'oweereza ensimbi nga bakunyaze abamu bakuba hello wangi mwana bwanange ndi wano ndi muddwaliro tozijjukira ze mukwano gwo n'oweereza ensimbi ne bakubba abamu munange ati ze ndi wa URA kakati URA omusolo kwanja toli musuubizira kusalirako nga bakubba ensonga yatuuka mu paalamenti naye lwakuba ku mulundi gulo honorable minister Chris Walyomunsi yalugwamu ekiri mu ggwanga kati minisita w'ebyamawulire bamubba bati atwatusuubidde ye mu nnyini yateekeddwa okuba nga amanye ebintu bino naye naye nga bw'obubbi bw'amasimu obubbi ku masimu obufeeri ku masimu bukyagendera ddala mu maaso era nja okukukubiriza gwe munnayuganda weebiriremu ng'enjogera erinaku zino bweri teri muntu akubira teri namba ya kampani y'amasimu yonna ekkubira kanjogere ku bano abalanga naffe aba MTN kuba bo balanga naffe nsobola okuba nga mbayisaawo teri mukozi wa MTN ayinza kukubira n'akusaba pini oba okitegeera n'agamba nti munange kolamu MTN mpapi teriyo ate era n'ennamba zennyininyini ez'amakampani gano ag'amasimu era nazo baziranga yakuba ye MTN sejima baziranga nino osanga omuntu nengolabye ddala essimu oli agamba sente ozirabye zetukuweereza oba tozirabye naye nga tonaddamu nti zikulabye amala kukyogera mbu ozirabye message n'emaana ekutuuka n'ogera okulaba nga ne message nyingi nga bagitayipinze
kakati ku mulundi guno abaka ba parliament ne bavadde bagamba bannange twawandiisa IED bannayuganda bonna balina IED ate era ne tugamba nti buli munnayuganda alina okuba nga afuna IED afuna layini y'essimu ateekeddwa okuba nga ndagamuntu yeeriko kakati bano abakuba ne babba abantu bawa gavumenti ebamanyi oba tebamanyi gavumenti ebalinamu omukono oba tebalinamu mukono waataayo weeyaayo olaba Chris Wabyomuusi n'aba tuli awo nti ate ne president bamubbe naye ye takwata smartphone ye wakabiriiti let's just imagine ng'omufere akutte hello nga ne president ayogera wangi sebo nze minister gondi bwati nga ne president addamu kakati sebo tuli wano emaali yo tugikotte tuweereze miliyoni nga 2 nga ne president addamu mukotte ebyange ekiri mugwa kansoke nkoko bakaba parliament bano obali nga boogera ku bubbi naddala obufere obugendera ddala maaso ku mikutu emigattamana ddala okusingira ddala mu masimu tugikome okutunulire n'ensonga olw'amaloboozi ga bannayuganda mangi nnyo gazegalaga nti nno obufere mu banks bwazzeemu omuntu bakubba ne ssente mu banka kati leweebuuza bw'ozirekeeka bazibba kabox bwozirekeeka emessage zirya oba ababbe ne bayingira ne bamenya akabox bw'otambula nazo abaana b'oku boda obubbi bw'oku boda ezo Ggwanga nazijja kulumba nazo zekkube bw'oziteeka mu banka naye ogenda otuuka nga nayo teziriiko bw'oziteeka ku layini y'essimu ogenda otuuka ku layini y'essimu ate nga nabo abafeere bako n'obuuza kale tulagewa oba eggwanga tulituunde buli omu bamuweezize katulabe abaka ba palamenti bano kuba otandikira laba nti for sure kibi nnyo taamu ng'etandika abaana bali ku ssomero abasomesa nga bazze abahead teachers nga bakaaba nayo sente nga teziri even when minister of finance na minister of education nga bali wano mu kwogera nga bagamba ngu sente weziri sente bazirilizinga naye eri mu masomero teziriyo kino ndabye nti kibi nnyo because kibonyesa abasomesa kulya amabanja olaba nti issue ya money lending eri wonna olaba nti abasomesa aba head teachers kubanga baagala choka baagala marking pens baagala byetaagiso okusomero mutusonyiweko katono nnyo naye katusooke tulabe eggulire eryo katusabe emboozi ey'abaka ba palamenti nga boogera ku bufere buno obukutte ejjembe naddala obuli nnyo ku masimu kw'oteeka ne mu banks ez'enjawulo nkomewo otandikira. The boss talked about you need to comb into the raw to look at how you can have punitive measures. In other countries, that's what they've done. You know, it's like banks. Yeah, you facilitate money laundering. You hear they've been fined $500 million, and now they even close them down because people are going to die. But Honorable Andrew Ranya is one of our IT experts, and he had stood up earlier. Let me first speak Honorable Andrew Ranya. Simu tetumanyiwa weziraga kati namba z'amasimu ezo ze bakozeseza olaba basobola okubba speaker ne babba minister wa ICT ate nga yatwala ebyakalimagezi naye ne bamubbiramu ne babba ffe bamemba ba parliament ze bankuberako essimu nga babbye namba plate yange nibagamba goli MP oyina sente nyingi ojja tuwa emitwalo 10 abalala bali bawa emitwalo 5 nengenda ku polisi bwe natuuka ku polisi nengamba onalebo tolina kyakola bano abaana bawe sente nabo bafuna ekyokulya n'olwekyo gavumenti mutandika okunoonyereza tumanye bano abafere balimu omukono gwa polisi tubadde twetaaga minisita wa security General Jim Muheza gye wano atunyonyole ne wa ICT bakwatagana ebintu bino biba bitya mu ggwanga omuli abantu mulimu abantu aba security nga tuyina viso tuyina piso tuyina giso tuyina diso tuyina crime preventer tuyina flying squad tuyina ISO all sorts of agencies of security naye abantu ne bakozesa amasimu ne babba ffe ne badda wali mu kati ne beewogoma kati ne bagenda n'okubba speaker wa parliament batuusa okuba president w'eggwanga amasimu president w'eggwanga ogalindi kubanga gali munsi bajja kukubira minister wa ICT
journalist yamukubira n'abeera ku simu esaawa emu n'ekitundu amanyi ayogera ne radio naye nga radio teriiko oluvannyuma lwa talk show ng'ayogedde oluzungu luweddeyo n'amusaba emitwalo 5 minisita wa ICT naye yasasula emitwalo 5 bano abafere nga temugenze mu makampuni ne munoonye namba z'amasimu bwe bazijja bagenda kubba buli muntu akantu konna bakatwale. Develop online application without getting license, without being cleared by government. They are known by government, but government is conniving. Some people in government connive with them. They con, and then I think some of them share the loots with some people in government. It's a matter that requires urgent parliamentary investigation. It's very, very serious because and means of ICT is not being enough. Honorable Chris, the minister must do much more than what's doing. Instead of just talking, we need to see action. His statement must be followed with action, and we need people to be arrested. These are very serious and urgent matters. People are being conned by fake loan sharks. People are being conned, and they are being attached to criminals. Their accounts are being hacked in a manner that is very clear, and the suspects are known, they can be traced, but little action is being taken by government. Nsonga zizo obubbi obuyitira ku masimu gano ne ku mitimba gano olale bakyogedde bulungi gisso isso miso buli kiwe ebitongole ebiri wano biyitirivu nnyo naye obubbi ng'obwo lwaki nedowooza tutuuse ku kiseera nga naye abakuumaddembe bano twetaaga oba bakoleyo kakoosi babayigiriza engeri gye bayinza okutwesingamu ababbi bano ab'okumi kutwemigatta bantu bannange simanyi naye nga kyo kitabuse olaba babba minisita omulambirira bakoma katulira ensonga eyo in deep katukomewo. Smart 24, driving business. Bulu magic is my joy. Bulu magic, Ggwanga. Ayo, talaba kumabala, atukuza nonyirirawo kirako enyange. Taisa bubi fabriki, chona chechiri chigwa lwa bulu magic. Bulu magic is my choice. Ono bulu magic, Ggwanga. And the bulu magic is my choice. Hey, ono bulu magic, Ggwanga. Are you a woman entrepreneur or a woman owning a business and looking for affordable financing to scale up your business? Look no further than the Grow Loan. Grow Loan targets female entrepreneurs nationwide. Key features include a minimum loan amount of 4 million and a maximum loan amount of 200 million shillings, a maximum interest rate not exceeding 10.5% per annum, a loan repayment period not exceeding 24 months. All Grow Loan borrowers must comply with the Grow Project environmental and social standards. Special incentives are available for borrowers that are refugees or from the refugee host communities, people living with disabilities, and women entrepreneurs from the underserved or minority groups. To apply, contact any of the 6 participating financial institutions. Contact us for more information or visit our website at www.grow.go.ug. The Grow Loan is an intervention under the Grow Project, a Government of Uganda project financed by the World Bank and implemented by the Ministry of Gender, Labour and Social Development and the Private Sector Foundation Uganda. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. This is Jordan. When it comes to classwork, Jordan is magic. Jordan shines. Jordan makes his peers better. Jordan is a true leader. White Star Magic family, be a leader, be magic.
I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, baby don't know. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Smart 24, driving business. Zoze neddakiika 3 zimaze okuba nga zeegaanye essaawa eno ey'omusanvu nyongera okuba nga kulisayo nnyo mbulago bakama baffe gwe omulungi akyali ku program Uganda Tukole nkyali Derek Tony Kiwalabye bwe tukyatambulira ddala kukyakuyisa mu wiiki tugendedde mbulago wa bakama baffe badde ekyakulazaabwe emboozi ey'abakama Parliament nga beebuuza ku nsonga eno ey'obubbi obukutte ejjembe obubbi buno ng'abantu bakubba bayita ku mikutu emigatta abantu atera kwoteeka ne ku masimu naye ng'ate buzo bingi nnyo ne ansa ntono ng'eri ombwe yagamba nti no tulina ebitongole bingi nnyo tulina diso buli kitongole ekyabyokwerinda mu ggwanga tukirina naye bunafu bwa gavumenti tebasobola kulondoola abantu ate nga weewunyi bakozesa nnamba za bulijjo lwaki tebabalondoola kubanga gavumenti yavaayo n'eraga negamba nti buli munnansi okufuna layini y'essimu alina okuba nga agenze n'afuna alina ID nga ID gye bakozesa okuba nga bawandiisa okwongera okulaba nga munnayuganda afuna layini naye kiki obubbi obwo bukyali kuba kati bwe tutuuse ku extent nga minisita omulamba Honorable Chris bali omunsi naye bamubbi nambala essaawa namba ng'ayogera ku ssimu naye nga it is a fake radio nebamale at the end bamusaba ssente kale ate olufa abantu bawansi tukole tutya ife ate minisita omulamba ye basobola okuba nga bamwesiza kulitalaba ffe tukole tutya nandoozi ojja kuba oliawo nga neprendooza balina sooka kukwata ndowooza ku president ne president banamukubira president gyoli yonna munanga abaffe ne batufuukidde ekizibu batukubira amasimu era president naawe ojja kuba oliawo I can just imagine between that call between the president n'omufere kati oba amutandika atya bannange sibalina kumanya oba amugamba oba anamulimba atya nti owangudde ensi kwaffe batukube tugamba owangudde obukadde 5 neweereza transport wabukadde wa mitwalo 2 tukube nga tukutuukako kati oba banalimba ki president we bannange ensonga eyaba ebyokwe I can just imagine that conversation between abafere ne president nga amulimba ngoli bwamugamba okay no naye nga bane tusaba ebyokwerinda ensonga eyo muje kuba kati munnayuganda yeebuuza nterekewa ssente naye weebuuze bw'oziteekeeka ababbi baziyingirire bakuyingira ne bazibba bw'oziteeka ku ssimu abafere bayitirako ne bakubba bw'oziteeka mu banka nabo otulaba abantu bangi nnyo bazze bavaayo bagamba nti ensimbi nazo bazibbira mu banka bw'osalawo otambule nazo ate era ogenda okumaliriza nga waliwo buno bubbi bw'okubodaboda ababbira ku bodaboda nabo nga bakuzinzeeko noweebuuza omuntu ensimbi aziteekewa bwona ozinvestinga mu ttaka era ogenda okumaliriza ettaka nga nalyo oba akalima liteekamu oguza ettaka ogenda okumaliriza nga bagamba nti alina ettaka lyoguza noweebuuza bannanga omuntu ateekewa ssente basire cleaning bo bagamba zibateekemu bazirye kakati wiki wende twalabakaawo palamenti akakiiko palamenti yagenda neekunya abakulu okuva mu ministry y'ebyobusuubuzi abagamba ne mmwe tulina ensimbi mpitirivu gavumenti zeeteeka mu Speak Resort Hotel naye ensimbi ezo ddala zivaayo tutuusa ku ssa kyemugamba nti nno ensimbi ezisobola okuvaayo ate ekyo kituzaayo kuva dda genda mu Chogamu era nsimbi mpitirivu gavumenti zeyanoona simanyi egola migabo mu mahotels abakungu ne bajja ne bamala ne bazimba woteeri eyo bamala okugizimba abakungu ne baddayo woteeri nesigalayo twagenze era okugenda mu Naamu era ne baddamu ne babaakoze bateeka ne bannange
twalabyeko akakiiko kapalenkaga nemu abatuula eddala kakiiko kano abatuula ddala bannaffe ministry ya trade ddala eggwanga lino lifuna mu bitundu 25 gavumenti byeteeka mu hoteri ya Speak Resort like really does it much oba tuyina just ntinno kya muntu omuntu tumukwasizaako bukwasizi because I guess in point government ezeyina bangi bekwasizaako bamusiga nsimbi naye results neziremu okuvaayo kale ng'eddwaliro ly'erubowa eddwaliro lyaffe kale wakuba nti twawaayo ensimbi zaffe ate eddwaliro ly'erubowa kale wakubadde bali mu kulikola naye era kale singa lyajjadde eddwaliro lyaffe ery'erubowa kuba ate Madam Pinet naye kansooke nkuwaku Minister Obubezi owa Ministry of Trade David Bati ng'ayongera okutangaza ku nsonga eno tumanyi bannaffe ffe tufuniramu wa kuba gavumenti erina ensimbi empitirivu zeteeka mu Speak Resort ey'emunyonyo naye katulabe eggulire lyo nkomewo otandikira Once information about the performance of our investment in Munyonyo Resort, government acquired 25% of investment of shares. Government acquired 25% of shares in Munyonyo Resort in 2007 as a strategic investment to boost the number of rooms that we had then to host Chogam. And we saw that Munyonyo was among the very few companies that actually had capacity to host presidents and other high-level dignitaries. So that investment has been performing, but like any other business, some years we make losses, some years we make profits. We have seen that in 2023, when this shareholding and investment was handed over to the rightful place, Uganda Development Corporation, according to the laws that govern our investment as government, all government investments are supposed to be handled by Uganda Investment Corporation. So when the shares were handed over in 2023, we have actually seen now a positive trend. We made a profit of 400 million, and we think with the coming in of the convention center, which also we are owning 50%, this will attract more clients and make the investment more viable in Munyonyo Resort. So we are very positive, but also we are grateful to the committee for all the questions that they are raising, because they raise them in good faith to make sure that we perform better, and performing better is what we are going to do. The new convention center is a strategic investment, and we have seen for the last 1 year when we started the NAM, we have seen so many conferences coming and taking place in the convention center. And we have not finished a financial year, so we have not done the audited accounts. But from the management accounts that we have so far, the investment is going to be a very profitable investment. Because Munyonyo Convention, Speak Convention Center is one of the few convention centers we have in the region at that standard. And he's helping Uganda to host many of the international conferences that we subscribe to. So we think that Munyonyo Speak Convention Center is going to help Munyonyo Resort, again our sister investment, to actually grow and grow bigger. Let me take you back to the shares. We were told that the government has shares at the entrance, reception, and maybe could you give more light on that? No, in Munyonyo we are running a restaurant there. We have 114 rooms, and out of those 59 are for presidential rooms, and we also have that component of the reception. So we don't own all of the Munyonyo Resort where it sits, but where we own, we have a land title. So there is no risk at all. Whatever we own in Munyonyo is done legally and done properly, and we have all the documentation that are supposed to be possessed by the owner.
Yes, that's true. We are here interfacing with the Ministry of Trade and UDC as a committee on tourism, trade and industry. We superintend them, and we are looking at the performance of the investments, the projects under UDC, and one of them is the West Resort, where we have a joint venture with the Mera Investments Limited. We entered into a joint venture when we were preparing to host CHOGM here in 2007. So in 2006, we decided to invest as government in the hospitality industry because at that time we needed to boost the hotel industry so that we are able to host the guests that were coming. However, as a committee, we are getting continuously more concerned about our stake as government in this joint venture. When you go to Munyonyo, currently that complex has about 3 companies. 2 of the companies, government of Uganda has a joint venture with the Mera Investments. The other one, government is not party. However, for the specific one of Munyonyo Commonwealth Resort, it seems even government is not sure. We are not sure, we are not clear. The 25% shareholding in Munyonyo Commonwealth Resort, where you can locate it, where it is. The minister, the ED will tell you, you see, our shareholding, our joint venture is at the reception, is where the restaurant is a few rooms, not sure. So it is not clear. So that's why as a committee we want to find out the performance of this joint venture. We need to find out whether our shares are still intact in terms of the value. Because for the last 16 years, until last year, this joint venture has been making losses, and losses in billions. So we are asking if we have been making losses and government has not been injecting in more money to cover up those losses. So how are these losses being catered for? We are worried that at one point soon, we reach a point where Mera Investments, who is the biggest shareholder, will say, by the way, all your share capital has been eaten up by the losses, and therefore you no longer have shares here. And then we go to value and we find ourselves at 0. So before we reach that level, as a committee, we want to be sure that this joint venture is working out and we are moving. It is a going concern. It is an investment that we can continue. If you call it a marriage, whether the marriage is working or it is not working. And if you find the marriage is not working, then you can apply for a divorce. Legally, it is provided for. So that is the information we need from UDC and the Ministry of Trade. All right. Patrick, ED said that when he was receiving the files, he just received the legal documents, no performance report. Yeah, and as you noticed, in our interrogation, in our interaction, we are interested in the financial performance. And when we ask for these financial records, they say they don't have them here, but they are going to provide us that information. But also still, the information they are providing is for only 5 years, the last 5 years. And yet, this joint venture has been there for 16 years. We very well know and understand that originally it was the Ministry of Finance, because at that time, UDC was not there. So after enacting the UDC Act, now all these investments were transferred to UDC. But when you ask for critical information, for example, on how these losses have been treated, and all that, the financials, UDC says they don't have the information because for them, when they were taking over from Ministry of Finance,
they were only handed over documents to do with the legal, the joint venture agreement and all that. And all this other information regarding the finances, how the losses were being shared, all that information remained with Ministry of Finance. And yet for us to be able to do a thorough analysis and make a good recommendation to government, we need all this information. Good enough, Ministry of Finance is there. So we have tasked UDC through the Ministry of Trade, to also go and get that information that they were not given when they were being handed over to. So because we cannot do a thorough analysis and make a good recommendation without looking at all those financials, because they are key. We want to know if we have been making losses for the last 16 years, how have these losses been shared between Mera Investments and government of Uganda? Because Mera has 75%, for us we have 25%. Mulungunya naye twagala tutegeere eno business government gyerimu oba gyetulimu ng'abana Uganda ne management ye Munyonyo ebaddewo kumpi emyaka 16, naye emyaka 16 tetulaba sente ezivaamu. So twagala tutegeere eno investment yali yakyogamu nga kyogamu bikomaawo, oba investment y'eggwanga okubeera ng'eggwanga tujja mu sente zituyambe ng'eggwanga, kubanga tulaba nti investment eno ebadde kola losses, tekola magoba. Ate oli investment partner omulala sente azijjawa ezateekamu nga tukoze losses. Bibuuzo bingi nnyo naye ansa ntono. Ebyebuuzibwa ku nsimbi gavumenti ze yateeka mu woteeri ye Munyonyi eyo eya Speak Resort. Wawo oteeka ensimbi nga gwe tosobola kubanga ofunamu, ndowooza abakulu beetaaga baveeyo bongere okutunyonya nti bannange bwe twateekamu ebitundu 25 ze zinto zituludde okuba nga tujjayo, baze tuzize zigenze okuba nga zigira bwe naye ate twagenze okulaba nga ne munnaamu ne mu samiti ono gye tubaddemu ng'era twabongedde ne twebuuza twetaaga abakulu baveeyo batunnyonnyole. Kale zize eddakiika ziweeredde ddala 47 zimaze okuba nga zeegaana essaawa yaffe eno esookedde eddala ya programu yaffe Uganda Tukole. Kasubire nti gwe Munnayuganda oli eyo okyagenda maaso okubanga okola, nja kubazaamu amaanyi sofa nga tupinda tambulira ddala bulungi nnyo engeri gyeri Mande. Kalipagano k'ebidduka kabeererawo ddala mu kibuga Kampala, kabeerawo nnyo ku nguudo zonna actually ziyingira ekibuga Kampala. So gwe nakyaliyo mu bisoso mu bitundu ebiranye ekibuga Kampala ng'oba naawe alina essuubi ly'okujja mu kibuga Kampala okwongera okulaba ng'osuubula. Kalipagano k'ebidduka kali nnyo ate engeri akakuba gye katonyetonyeemu ye Mande. Tugenze okulaba ng'enkuba yino naye ze kwegamba ebintu bizze bwebito naye nga yembeera tukyangu kubanga tugikwasaganyamu abakyagenda maaso okubanga mukola bannange muzikirize programu eno njiweereza abantu abasitula emigugu bane mukola ddala omulimu gwa ttendo nnyo. Mwebale nnyo mwena nga musitula emigugu okugijja mu kizimbe bwekiti ne mugitwala naate banejjana okuba bannange muyiga okuba n'amazima. Abasitula emigugu baddadde ba anko bakojja bajjajja baani bayitaani babulo banna mubeereko omuntu bw'aba akuwadde omugugu ate lwaki oba ogusokoola laikiriyale. Muntu akuwadde omugugu kugujja wano oba gutwala wali mu paaka ogenda ogusokoola kati oli agenda otuuka eri asaba okulula ebintu alina kuba ku dduuka bannange ebintu bye mwampadde tebiwera nowedduka bannange twabikuwadde nga biwera naye ng'ogenda okugera bwoti nga bannange abasitusi b'emigugu nkayisizaawo buyisa. Saagala mugambe nti na bad habits ne just ngambyeko bugambe nti programu eno gibaweereza naye engeri gye tukolamu emirimu gyaffe tubeere ba mazima. Tetusokoola bintu by'abakasitoma bya mikwano muwulidde ako tukatereezaako
nga bwe tuli mu program Uganda tukole ako nako nkayisizaawo tukatereeze swi asizirira kikana mwenda Nija no basaba bannange mutugobere nnyo ku mikutu gyaffe emigattaba tekayo nnyo amawulire tego osobola okuba ng'ogoberera naddala omukutu gwa X tutekayo nnyo mukutu gwa TikTok tekayo nnyo obutambi obw'enjawulo ate nosobola okuba nga weekuumira mu kumanya naye kati ebintu byakyuka ebintu byakyuka oyinza okuba ng'oli tulabira mu hoteri ova kulya kyamisana ogenda kuba ng'ofuluma kwata bukwasijayo simu genda ku YouTube teekako data genda bugenzi ku YouTube channel yaffe we are streaming live osobola okuba ng'otugoberera njakutumira mikwano gyange mwena bakadama mwe bali kunjagala ate mwe bali kwagala Smart 24 TV babeera yeeyo niwanga tugenda kubanga kwetuli bakadama bangi nnyo ona mu mawanga ga Waarabu bona mikwano gyange mbagala nnyo mwe bali kubanga mulaba mwe bali kubanga bu TikTok video waffe mubutambuza mukolerera omulimu gwa ttendo nnyo nyini ddala ate era njano bakubiriza bakadama bannange omuntu gwoweereza ssente e Uganda omwesiga kubanga nina omuwala yankubidde olunaku lwabadde lwajjo nangamba bannange banzibye mbadde nzijampeereza ssente ze mbadde nzijjankola kakati omuntu gwe mbadde nziweereza yes anko wange naye takyakwata ssimu biki bannange bakadaama abantu bonna abakolera ebweru w'eggwanga ng'omanyi oweereza ensimbi eno ensimbi z'oweereza zakola ki andibadde kirungi nnyo ensimbi mukyojja okuziweereza omuntu noziteeka mu banka because mugenda genda okoma wano mufe polesa sukali ne kabootongo nga mugudde eri nga mwabiseemu bisatu ogenda okujja wano bagamba tukugulidde ettaka tukuzembedde ennyumba ogenda otukwanga n'ennyumba tekola ki teriiwo bannange mbasaba busabi bakadaama mbasaba busabi abantu bonna abakolera ebweru w'eggwanga mbasaba busabi mwebereremu ensimbi muziteeke mulekerawo okuziweereza bano abantu basolomoni baani awo temubaweereza nsimbi batuuka eno baze kubanga eno e Uganda omuliro gwokya ate obanga kubanga ku muliro gukwokya emizi wano ate ne gukwokya ne mu nsawo so bannange bwavu buno ekonomi eno nga we muntu oba tomwesiga nnyo tomuweereza nsimbi zo abantu abakolera ebweru w'eggwanga naye nga mwebali nnyo okubanga gye muli ate nkola ddala omulimu gwa ttendo nnyo okubanga mutwekuumiddeko nnyo wano ku Smart 24 TV nzedde ebikutuno kiwalabye embeerawo kuva bbalaza kutuukira ddala naku lubeera lwakutaano ssaawa ziba 7 paka ssaawa 9 nga nkuwa amawulire mangi nnyo eno yettabiro yensiike wootegeerera eno yeringa Bermuda Triangle wootegeerera biki ebibadde mawulire wootegeerera ki ekyabadde emabega w'amawulire manyi wali mawulire balina engeri gye baeditinga ne bakuwamu gwekyotegeddwa naye wano tukikuba live oli yagamba akikuba left right and center wano tukikuba left right and center tutunulira buli ango y'amawulire eyo nayo nesusaagala obe ng'otusubwa ate era koteeka ne program zaffe ez'enjawulo Smart Means Business eri ku makya financial markets babeerawo nnyo wano bavaawo n'ezirako gyenkolera abeerawo ekawungeezi bannange yonna ate gye bategeeza mu program yaffe eyo yajjokolera buli katundu kuna tujja katuukamu eyo era gy'okolera eyo muzigeta abaana ba ghetto youth apakololo bawa baana bajja kubanga babatuukako ate ebintu bibenga bitambulira ddala bulungi nnyo njaga kubanga nkuwummuzaamuuko bwe nkomawo twongere okutunulira ensonga nnyingi nnyo ez'enjawulo tugenda kutunulirako ne ku bakaba palamenti ku biki bye baayogedde ku lusoba luno olwokusatu olwatandise na biki bye baweereza minisitule y'ebyenjigiriza naku zino waliwo n'ensimbi ze balina okuba nga bawa amasomero gaabwe ddala abali mu UPE ne bonna basome naye ensimbi zino zirwalwawo kale zirwawo kale zirwawo ekiwaliriza ne bahead teacher abamu okusaba abaana ensimbi ate ng'ensoma yabwereere katukomewo. Smart 24, driving business. We are at Shiloh Standard Nursery and Primary School to reward our lucky winner again for our pay school fees with Momo. We are paying school fees for a student who is lucky because the parent used our codes to pay their school fees. You can as well be our winner for the next school fees prize by dialing *165 *80# and you opt into the competition.
Kwana tena anene wa po berane da kwani ba mi gum apu akwa yudushu meti kere mba man me ma fen MTM kiken ba mi gum hi man. Together we're unstoppable. We all have that friend, always by your side for the big moments. Alina drama munji. And sometimes akuteka kupressure. But it's always there to celebrate your wins. Where would we be without our BFF? This season, enjoy football's best moments with your BFF GoTV. Upgrade to GoTV Max to enjoy all the best football live on Super Sport. GoTV Uganda. Love it. This is Jordan. When it comes to classwork, Jordan is magic. Jordan shines. Jordan makes his peers better. Jordan is a true leader. White Star Magic family. Be a leader. Be magic. Oli mukyala munna bizinesi era oyagala bizinesi yekulaakulane, gavumenti ya Uganda ekuleetedde ssente za Grow era nga weewola okuva ku bukadde buno okutuuka ku bukadde 2 n'osasula mu bbanga lya myaka 2 ate nga gw'asasula mu budde olinna mukisa ddala. Eri abakyala abanoonyi b'obubudamu nammwe abaliko obulemu, enteekateeka eno egenda kubakolako mu ngeri ey'enjawulo. Okumanya ebisingawo, tuukirira Post Bank, Equity Bank, DFCO, Centenary Bank, Finance Trust Bank ne Stanbic Bank oba genda ku mukutu gwaffe ogwa www.grow.go.ug oba okujja ku ofiisi za PSFU ku Kyaddondo Road e Nakasero ku kizimbe kya Trust Tower omwaliiro ogusooka oba okuweereza obubaka bwa WhatsApp ku nooti 762 3 nooti 49 omukisa guno gw'abakyala bonna okwetooloola eggwanga era ng'enteekateeka ya Grow evujjirirwa banka y'ensi yonna n'eteekebwa mu nkola minisitule y'ekikula ky'abantu ne Private Sector Foundation Uganda. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Smart 24, driving business.
zizindi dakiika 5 zimaze okuba nga zegaana essaawa ey'omusanvu. Okyali mulabi mulungi nnyo owa programu mwagala w'abangi eya Uganda Tukole. Bantu bangi nnyo bakibeerako bagyagalira ddala. Njagala okwongera okubeebaza mwena mwena abatulabira mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga naddala okusingira ddala financial institutions, banks, forex bureaus bane mukola ddala omulimu gwa ttendo nnyo okubanga mwekuumira ku programu eno Uganda Tukole nga mwekuumira ku Smart 24 TV. Nammwe abatulabira mu companies ag'enjawulo, abatulabira mu offices ez'enjawulo, namukwano gwange ennyo nnyo gwesingira ddala okwagala Honorable Judith n'abako babeera yeeyo ng'alaba lwankubadde ka volume kabeera ddala wansi naye era abeera alaba minisitule w'ebyettaka ng'otumiddeko nnyo ate era kw'oteeka n'abakulu abalala mwena abatulabira nammwe n'abasingira ddala okuba nga mutulabidde wansi mu downtown, abaana eyo abaana b'okumutaasa kafeero mwe abaana b'ewa Kiseka mwe mukola ddala omulimu gwa ttendo nnyo okuba nga mutulaba abatulabira mu kibuga wano okusingira ddala mu kibuga Kampala, abatulabira e Kololo, abaana b'Ejjinja ate mu abaana b'Ejjinja Desemba tujja saagala muddawo ate mu Desemba mbasalako ngenda kubeera wali nga nze nanyomye Desemba tujja abaana b'oku NBS radio wona mu Jjinja bane muli mutya mugamba mutya busoga bulayire n'abaana b'Ebugweri bane mwe bali nnyo kubanga mutulaba Namutamba, abaana b'Embale, Luweero, Kapeeka, Gulu awo na Bombo Road, Nakaseke, Nakasongola, jangu wano Matuga, Kwabiri mwemwawo wonna, jangu Kawanda, Kirinya, Bigo, Maganjo, menye Kindeke ky'abaana b'e Masaka, Kalungwe, wafi kyamulibwa Lusozi, abaana bo awona Lukaya abayo ky'obunyama bane mukola ddala mu gwa ttendo nnyo okubanga mutulaba abaana b'Entebbe Road namwe saagala kubanga mbeerabira Fort Portal, the cleanest city so far gye tulina wano mu kibuga mu ggwanga lyonna. Twabaze ddoka kasa nti Fort Portal kyekibuga ekikyasinza okubanga andoza Fort Portal ne Kasese bye bisinga okubanga wamma bye bitundu ebisinga okuba n'Entebbe actually kuba Ntebbe nabo omutindo guli waggulu nnyo ogw'obuyonjo. Fort Portal omutindo guli waggulu nnyo ogw'obuyonjo. Kasese omutindo guli waggulu nnyo ogw'obuyonjo. Ne Gulu even Gulu city it is quite very clean. Kale wano ekibuga Kampala nakubadde kalefe abakulu beekuba naye naffe era tulinamu abaffe bakansalazi bo badda buzzi wali mu City Hall bo ne beekuba ffe ne tufa ne Kasasiro ne bayimiriza enteekateeka zonna ez'okugula ettaka ewayiibwa Kasasiro ne beekuba naffe Kampala weetuli n'emyala gyaffe emibi n'ebiguudo ebibi na buli kimu nga Kampala yenna awunya weetuli ate mune tukole tutya. Abakulu bo baasalawo kulwana mu kifo ky'oku naye kyeri mu ggwanga neerumu twetaaga Katonda asooka aveeyo mu ggulu awo akwate kibooka akyaleko mu bakulembeze b'e Kampala shwa nga bw'atonda bw'atula bw'ati enguudo nga bonna abakuba kubanga kibuga Kampala mu butuufu lwawo ne banna Kampala baatuusa ne baga naye batukomyewo Jennifer Musesi yabaakomawo kubanga bonna nga bwe balimu ate twali tolowooza nti oba Jennifer Musisi aliko obuzibu naye ate era baalita ne mukyala Dorothy Kisaka n'era Lord Mayor ata delivering kati ne weebuuza kiki anyway tetujja kubanga tugendayo kakati anakutegezezaako nti wiiki ewedde Parliament olusomo lwokusatu lwaggulwawo mu butongole era abayizi abasinga bonna baddayo ku masomero. Oyo akyali ewaka akyataayaya ku kyalo bannange nsaba busabi abazadde b'omwana oyo yenna yina ataayaya ku kyalo mwekube mu kifo omwana mumuzeeyo ku ssomero kubanga asuubwa bingi nnyo banne baddayo kubanga bali ku masomero. Kakati ababaka ba Parliament baavaayo awo wiiki eweddeawo ne babaako bye boogera neddala ne babaako obubaka bwe bawa bannaffe bali mu minisitule y'ebyenjigiriza bannange akasembi gavumenti keeyiteekeddwa okuwa amasomero gano banekankuyizibweko ne bwe lwekalwawo kiwaliza n'abasomesa bali abakuli amasomero abali okubasaba ensimbi mwavayo ne mugamba nti nno buli mwana gavumenti ejja kuba emukwasizaako naddala abasomero emukola ya bonna basome era kitegeeza nti no buli mwaka gw'ebyensimbi amasomero galina okubaako akasimbi kakola ki gekafuna akatono naye akasimbi kano kalwawo bannange kiki what are you where are you ate nga twandisuubidde nti nno engeri kwatusuubira minisita wa education mukyala mukozi ddala ayina ba state ministers bonna abaludde abayina experience n'akasimbi kano nga kalwayo bannange tukema abantu bali baediticha bambi naye n'atuuka ng'ebyakyoko tewali buli kimu tewali kiriwo naga bannange kasoke okubaka ba Parliament bano nga batanya ku nsonga nyi z'ebyenjigiriza tera kwoteeka
ne ku nsonga z'abali ku nnyanja oba abavubi bannanga abavubi naye bifuuse birudde nnyo mu mawulire bifuuse namulanda nga amabeere gambwa nibyo tebikyagwa mu mawulire oba kiki lwaki gavumenti emuva ne musootinga abavubi bano ogenda okuwulira eno kino kyeboogera nalowa kyo kyeboogera abakano bagamba ate kino abantu ne bakuba emboko simate muvuba mukene bano ne babagamba kana akatimba kamulina okuba nga bukozesa era amagye ne gagamba agavunaanyizibwa ku nvuba embi mugobere ekyo who's confusing who's the confused of the confused bannange katulaba bakaba parliament bano nkumi otandikira abaana bali ku ssomero abasomesa nga bazze abahead teachers nga bakaaba naye sente nga teziri even when minister of finance na minister of education nga bali wano mu kwogera nga bagamba ngu sente weziri sente bazirilizinga naye eri mu masomero teziriyo kino ndabye nti kibi nnyo because kibonyesa abasomesa kulya mabanja olaba nti issue ya money lending eri wonna olaba nti abasomesa abahead teachers kubanga baagala choka baagala marking pens baagala byetaagiso ku ssomero baagala mmere y'abasomesa they are compelled kulya mabanja mu money lenders so obwe sente zituuka ku akaunti z'amasomero zisanga bana abasomesa nga balidde amabanja mangi omuntu oba bamuwadde nga obukadde bubiri kati nga amaze kwewola esente zino tezikola makulu so mbadde nsaba nti gavumenti ekole ekintu ekirungi nti sente oba baba nga bazirilizinge before the term can begin kibeera kituufu nnyo otherwise ffe nga babaka under our major two roles eya budgeting ffe tukola gwaffe ogw'oku appropriatinga sente ekiddako kyekyo kya oversight tuddayo kulaba esente zino twawadde various sectors zakoze eki kyekyo twogerako leero nayogeddeko n'ekirala ekya assessment eri mu secondary schools president abadde agamba ku kintu kya unnecessary charges mu masomero nga blaminga the head teachers but also olaba nti na ministry ekola bintu ebikyamu ba overcharginga bakola necessary charges mbu sesemat yes sesemat eina programs nungi for example ku training abasomesa to acquire new knowledge to acquire more skills naye information eri ku ground kiri nti since COVID time now you can count how many years down the road myaka enna ndamba eri wansi sesemat nga tegendayo nga tekola training mu basomesa ba sayansi kati value for money awe eriwa juzi nagenda eri ku ground ewange bundi bujo natuuka headmaster ba secondary nga bakomplaininga nti sente bazongeza from 1,000 now to 2,000 yet tiwaliyo value for money ekirala bagamba ngu sisi COVID time bakabawa ekigezo kimu just only one assessment examination kimu kyokka and even when nga babasaba sente emitwalo 3 buli mwizi kati ebyo biki so leero nasabye minister of education enyonyole eveeyo enyonyole lwaki the other time esonga eno ya leero ya risingwa member mubaka omulala naye tebatuwa
explanation emala. So twagala Minister of Education, especially Minister, aveeyo annyonnyole lwaki unnecessary charges zigenda mu maaso, even when President naye ali anti-unnecessary collections. Abannayuganda bajjukira bulungi nti gavumenti yaleeta etteeka eby'obuvubi mu kiseera ekyo yatugamba nti lya mugaso nnyo okutereeza eby'obuvubi nga bwe byali bitambula. Era twalwana mu sipiidi ey'amangu etteeka ne liyita. N'etteeka eryo lyayita mu 2022. Pulezidenti n'aliteekako omukono mu March 2023. Kati tugenda mu mwaka gumu na kitundu naye nga ministry eremereddwa okukola regulations. Kino kikulowoozesa nti oba oli awo kyekiseera abantu batandike n'okusimbira amakuuli amateeka gavumenti gereeta nga kirowoozebwa nti ebeera talina interest. Kuba etteeka erya gavumenti etalira private members bill n'etteeka erya gavumenti ne liyita n'omala omwaka gumu n'ekitundu. Kakati tubalayo twebuuza nti amateeka ago gateekesebwa mu nkola, sayizi y'eryato, katimba, sayizi y'ekyennyanja, bano bamukene simanyi golofa meka, bamalobo sayizi meka, ebyo byonna birina kubeera mu regulations. Omuntu omusolo ogwawo alina kuguweera mu regulations. Kati olwaleero bino byonna bikolebwa naye ate regulations tezijjanga. So nze ndowooza nti tuyinza n'okuba nga bye bimu ku bituviire, kuba twali tusuubira nti mu regulations basobola okulambula bulungi nti Wamukene anaavuba bw'ati, Owemputa anaavuba bw'ati, Wamaloba anaavuba bw'ati, n'Owengege bw'ati mu regulations. Kakati olwaleero olwovayo n'ensonko n'ogamba leero ngenze kuba Mpuuta, ono ng'alowooza waliwo abakozesa, leero wonna agenda kuba Mukene, leero wonna agenda kuba Amalobo, leero wonna agenda kuba Ennuuni. Regulations ezo ze zigenda okuyambako kino kyokka. Tuzikubaganyeko ebirowoozo okusinziira mu mbeera eriwo, tulabe eziyita n'ezitayita. So ensonga eno tugigomezaako ku palamenti emirundi n'emirundi, tujja kulekera gikomyawo kuba batandise kati n'okuteekamu ebyobufuzi. Ekyo kijja kuba kibi nnyo kuba ennyanja teyandibaddemu byabufuzi. Oli n'agamba nti kino ezibu kiriwo lwakuba babaka bammwe nga ffe gwaffe twagumala ogwo twayisa etteeka. So President bw'abanga bino abiraba ng'awulira kyekiseera cracking mu luzungu bagamba crack the whip, kwata fimbo, kwata kifaalu obonereza abo abatutuusa ku kino. Butereevu ababaka beewuliriddeko bayogera ku nsonga mpitirivu nnyo ddala okusinga ddala ebyenjigiriza ate era kwoteeka n'ensonga z'abavubi. Mubaka Migaddo omuwuliriddeko ng'agamba ne gavumenti bavubi bano mubasootinga kubanga mufeeyo ne regulations entuufu tumanye ki bantu balina okuba nga bagobya naye etera kusaidi eri ebyenjigiriza twagala okwongera okulaba naye emiti gino emito tugiteekako nnyo essira bannange bakulu oba mutaaga tugambe nti nno ze ensimbi eziba zisooka okuba nga zivaayo ensimbi z'ebyenjigiriza n'ez'ebyobulamu nga zisooka okuvaayo kwoteeka n'ez'ebyokwenda ekiso kisoboka ne ziyita kubanga munnange twetaagira ddala emiti egyo okubanga emiti emito okubanga gifunira ddala ebyenjigiriza kubanga ebyenjigiriza singa biba bya kiboggwa abaana abo singa baba bakyali bato ne bafuna ebyenjigiriza ne bafuna oba okusoma kwabanga kwa kiboggwe kukoseza ddala obulamu bwabwe ate era kiteekera ddala ebyenfuna by'eggwanga oteeka ne future y'eggwanga lyaffe mu katyawo. Kakati abakubi ba pulaani ez'ebizimbe kwoteeka n'ebintu ebisinga ddala mu construction ezo baba n'olukuŋŋaana lwabwe lubeerawo buli mwaka wiiki ewedde era bingi nnyo byebayongera okubanga batukanyaako ebimu ku ebyo byateekebwako kwongera okulaba nga bataasa obutonde bw'ensi ate era kwoteeka n'okulaba nga kasasiro ono ava ku sayiti zaabwe ono bino biki bamufulamu engeri kye bamukolamu ekyomugaso okwongera okusinga okulaba nga babikwata ne babisuulasuula eryo sina bibeera shaapu misumaali gifumita abaana kibaviirako n'okufuna endwadde ez'enjawulo naga bannange bakulu bano abakubi bapanagamba okuba muto kinagamba twetaaga okulaba nga kasasiro ono ava ku sayiti zaffe twongera okulaba nga ate tumukwata bulungi nnyo okulaba nga takosa abantu naye ate era sitera ebimu ku ebyo ebyali mu lukuŋŋaana lwabwe luno ebimu ku ebyo byateekebwako nyesa okulaba nga bano abakozesa obungi bw'abantu me kati ubos yatuweera statistics eziweera ddala statistics kwali tebanda bakuvaayo kutuwa reporters n'ebimu ku ebyo ebyavaayo batulaga nga tugamba nti ate siko kati
tuwera kumpi tusuka miliyoni 45 kitegeeza ddala namba abantu bangi ate era bwetegereza amaka yes geeyongerako naye abantu abasinga bakyayegenda maaso okubanga bazibagane tukozesa obungi bw'abantu bano konga okulaba nga tuteekawo nga tuzimba amayumba g'okupangisa n'ebintu ebiringa ng'ebyo naye kati amawanga g'abazungu gali agaakulaakula tezibu nnyo sanga omuntu azimba ennyumba eyiye sanga oli nga ye yazimba nnyumba nga ye obulamu bwagenda kumala nga apangisa noba bikwatagana n'ebyaffe kansukira okuba naffe bano abakuba plan nga bongera okuteesa ku butebe bayinza okulongoosaamu omulimu gwabwe. Statistics that were done, the census, just go behind. And Uganda is the market. If you're doing construction in Uganda, want to know you're doing it for who, being done by who, and for what. And like earlier on mentioned, construction is wide into all those other aspects of roads, power, water, and others. But I think for the discussion this morning, I will tailor myself more towards the real estate, where I have had an opportunity to serve as the Chief Executive Officer for the National Business Arm of Government. Now, when you look at your market, you're looking at Ugandans. When you look at the demographics of our population, you'll take note that I will not take you through the details, but I want to take you to the very first line, which is yellowish. Line number 8, where you have the youth, 35 years and below, constituting 77.8 of your market. These youth are in school. If they finish their bachelor's at about 25 years of age, they are looking for the second degree at 28 or 29. At 30, their interest and priorities is probably finding a spouse. And between 30 and 35, they are busy co-creating more youth. They have not even thought about acquisition of a house. You've not seen the money to take them to buy a plot, but they need to be accommodated. And that market, which is 77.8% of our population, is a non-earning market, or if they are earning as little for survival, they cannot move into investments. And I want to highlight that market as a pure rental market. So if you're an investor coming into this space, and you look at 45, 46 million Ugandans, be aware that as you load in the money into the market, as you build all those apartments that will be out there, be aware that you must have mobilized funding that are targeting the rental market. Later on, you'll see transition between 35 to about, let's say 65, which is the retirement age, 60. In between there, you have about 5.7 million Ugandans. But probably half of those are not even working. And these are the active group which you would probably be targeting. This is on a national scale. It's not per se the cities or the villages. And as you go down above 70 years of age, you have another cluster of Ugandans who are like the first cluster. They are aged, they are retiring, they have no interest in acquisition, they cannot even manage the assets. So as we finance construction, as we do business in construction, I thought this is a very, very strong pointer, because you have many people who are saying the products are too expensive. I want to agree with the MC. Maybe the reverse is true, that you are underpaid. Or it is true that you're not earning at all, but you're pitching for a product that you may not be able to reach. Just to tease the minds for discussions thereafter. Go to the next slide. I would love to contextualize construction in the environment in which we operate. If you narrow that slide for it to be seen, if you look at the map of Africa, and Uganda sits somewhere near, you'll be able to see Lake Victoria. This geographical creation of God dictates a number of things. You'll see the green belt, and in the left corner we are talking about Go Green and the green growth agenda. Uganda, we are seated in a bracket alongside the
the Equatorial Guineas, along the Congos, the rainforests. Just pull the African map. For construction to make sense, you've got to understand the environment within which you operate. We are green. I would expect that if you are doing construction in Uganda, the Go Green agenda should be, the catchword would be maintain green, because the green is there. While you look up north, Libya, Cairo, Egypt, it's all dry. And actually, as you arrive, that is a huge deposit of sand. Uganda and the north would be trading into export and import of materials, for instance, sand, because it is already provided. While we use the green to export food. But what construction is doing to our beautiful green soils is a discussion we need to ponder today. But also across, if you look at the map of Uganda, this can also equally happen. Because why I'm mentioning this, these are cost centers into construction. If you're building in Kampala, Kampala is seated in the Victoria Basin. Kampala being literally at the bottom of the African continent, because that's where you have the biggest water mass. It's no doubt that people will ask, roads in Kampala fail every day. You're just seated on a wetland. And this has a cost towards construction. I know our friends from KCCA are here. There's a limit to which you can dig deeper the channel, that Ruvo channel to the lake. Sooner or later, the water will come back. So if you recognize that you're seated in an environment, the city sits right within a wetland, then the dynamics of dealing with construction in the city will definitely change, and the discussions will change. Kirava ku bizimbe nga bimaze okuggwa, tubadde tetunnaba kulabawo abantu aba kwegamba oba ebitongole ebikwata kasasiro ebyo ne bimukyusa ne tukola nefuna products ezisobola okubeera nga zikozesebwa mu buliwo, kubanga kati bwolaba nga emipiira gy'emmotoka tulinawo ninawe nali nsoma nga emipiira gy'emmotoka bagikozesa okukola peva ekwatagana ne construction naye ng'ate evudde emipiira gy'emmotoka okirabe research zaffe zibadde tezinaba kubeera developed, tezinaba kugonjoolebwa kubeera nga tusobola okukwata ebintu ebiva ku site ne tugamba nti tugenda kufuna product bweti esobola okubeera nga eddamu okutundibwa eyambe. So twetaaga okubeera nga tuyingira abantu batandika okulowooza ku kintu ekyo omuzungu kyayita recycling, nti cycle ey'okuzimba oba bw'oba omaze okuzimba kasasiro ava ku site ono agenda kwatibwa atya, oba gwe bw'oba ozimba n'omanya nti tulindawo oba giraasi yamenyese tumuteeke wano kyetuyita sorting, tulinawo oba ebivudde mu kumenyawo enkokoto ebyo byonna ne mubikuŋŋaanya ne wabeerawo nga abakuŋŋaanya bano kasasiro ne babikima ne bagenda ne babi recycling. Ekyo kigenda kuba kituyamba kubanga MD owa National Housing yayogedde n'agamba mu myaka 5 tutunuulire mu kifaananyi ekyo tugenda kuba tufaanana tutya. Construction industry oba abazimbi oba ffe okuzimba contributinga nnyo kinene ku environmental degradation. Research zaakolebwa era ebweru bali strict nnyo nti bw'oba okola project yo olina okwogera ku kintu kye tuyita sustainability. Project yo egenda tuyamba etya bw'omala okuzimba ebintu bino ogenda bikwasaganya otya, tomala galeta project yo n'ogiteekawo nga tobannyonnyodde kubanga baalaba kasasiro ne balaba obutonde bwabwe kwegamba ne bubeera affected. Kati bali strict nnyo nti tulina naffe okubeera nti tuyingira okubeera nga tutandika okulowooza ku bintu bino tuleme kutuuka mu myaka 5 nga tetwabirowoozaako tetumanyi wabiteeka ate nga biri mu ggwanga oba bitutuulidde nga kasasiro bw'ayinza okutuulira. Ki ekireetera ebizimbe okukwama oba otunuulidde ku rate y'esikeero yo myaka ebikwama olw'ensi beera kyekisaana okukola? Esikeero sigimanyi, ezo statistics ziri mu bitongole ebikulu ebikola investigations, National Building Review Board bebalina statistics ezo, naye okukwama oba kankutegeere kizimbe nekituuka n'okizimba nekiryoka kikyama nga tekiweddeeyo. Kati okukwama okwo bintu bingi. Ekisooka sente. Abantu abasinga bw'alaba n'agamba nti nfunye akawumbi kamu n'afuna omwana ayigidde ku site okuzimba n'amugamba
tugenda kuzimba project yo akawumbi kamu kagenda kuggwamu kumbe nga project nga bwoboji baze gwenga omukugu abakugu ababala ngegenda kwetaaga obumbi bonna ne ono afunye akawumbi kamu adduka mangu kubanga afunye omwana agenda okumuzimbira badduka mangu n'atandika okuzimba n'atuuka wakati n'alaba nga ssente tezikyasoboka ziweddewo so okukwama okwa projects ne zitaggwayo okuva ku butamanya kiki olina kukola nga tonnaba kuyingira okubeera nti otandika okuzimba bw'oba ogenda kuzimba ekintu kyonna omulanga gwe tukuba era lwaki tulina olukuŋŋaana luno symposium yaffe funa omukugu oba abakugu bawe plan nti plan yange bwe tibeefaanana quantity survey alina okubala ebintu akolagana ne architect akola ne civil engineer ne structure engineer kuba bonna byonna oba obala ebintu ebyo byonna mu quantities kale katuyite quantities byonna bibeeramu mu project kati ne bakuwa amagezi nti eno project akawumbi kamu tekajja kumala weetaaga obuwumbi buna oba olina kamu gisale ku stage nga tonnabanga mukyali wano temunaba kugenda ku site mu kifo ky'okufuna empapula ozijja mu bakugu n'ogamba nze nja kufuna abaana bali ku site batuzimbire obwavudde obuzibu nti project zikwama kubanga abantu tebeebuuza balowooza nti tuli expensive nedda tetuli babbeeyi osobola okutaasa abaganda bagamba nti okwerinda si buti ennyabo funding gap MD oba funding gap anti kusomooza okw'ebyensimbi mu industry kati ebiseera ebisinga abantu abagenda okuwa looni bagenda kuwa looni ng'olina empapula entuufu abatutuukiridde kati sibe n'akayambako olina okuba ne pulaani nga baagiyisa bw'oba ogenda kuzimba mu Kampala nga yafuna approval okuva mu KCCA ng'eriko ne stampu zaabwe ogenda okubeera ne document gye bayita bills of quantities nga yali stamped oba baagikakasa omukugu ali certified gwe bayita quantity surveyor tasobola kudevelopinga quantities ezo nga drawings z'abaana abakugu engineer architect tebazikuwadde oba okiraba so kakati nga tonnaba nakwogera ku funding gap olina okusooka otegeka empapula abasinga abantu baffe ebintu ebyo babitya aba agamba nti nja kufunayo kalooni nsooke enzimbe kubanga mulimu ebitongole oba mulimu financial institutions ezigamba bw'otandise ka slab ko tusobola okuyamba naye era bajja kusaba bills of quantities oba okiraba document eyo bajja gikusaba ate tosobola kubeera nayo nga tebakuwadde drawings entuufu okuva ewabakugu so tolina bw'osobola kwewala okubeera ng'ofuna financing kati abamu batuuka ekiseera nga bakosa other sources oba bw'abanga mugagga ng'alinawo wayinza okujja essente n'agamba kankose bizinensi eno nzigyayo ssente nzimbe oba okiraba n'atakosa empapula entuufu zeetaagisibwa okufuna looni eno kuba process gyayitamu bifuna alaba ng'emutawaanya kanzimbe tujja kulaba ebigenda mu maaso eyo n'atuuka n'afuna obuzibu ndowooza nawe weewuliriddeko naddala ggwe yinginiya ali eyo pulamba baani batufunye okulaba nga kasasiro oyo abeerira ennyo ku site tubeemu kyetumukolamu tubeeko kyetumukolamu naye ndowooza ng'eggwanga era twetaaga ndowooza twongereko okuba muto kingeri gye tulina okuba nga tukwasaganyamu kasasiro oyo kuba kati balina wetwogera mu kibuga Kampala ebimu ku ebyo bizibu bannayuganda bye basanga ng'oggyeko ekyenguudo ezirimu ng'oggyeko ebinnya ebirimu enguudo ndowooza kyekigambo ekituufu right sijja kugamba nguudo zirimu binnya wabula ebinnya ebiri mu nguudo ekizibu kyetusanga ye kasasiro ali mu kibuga ojja kukyekyusa tugambe nti nno kasasiro ali mu kibuga kubanga bwuyita kasasiro akyaliwo tuuse ndowooza okuddamu okulaba kasasiro ono kyetwogera kisobola okuba nga tumukola era ndowooza buli muntu ali eyo ng'oyira binnakavundira ndowooza katokyetaaga kati kubirinda mmotoka nti ebitwala nedda kubanga waliwo ababyetaaga okulaba nga ate babikolamu zinnakavundira kanjira kubanga nkutwala ku mulango wa Kampala FM nkomawo twongere okutunuulira ensonga nnyingi ez'enjawulo waliwo n'ekitongole ky'amakomera waliwo abaserikale abawerako be baakozesa katutandikirawo Smart 24, driving business.
There's nothing quite as exciting as getting ready for the big game, your favorite shows, or a great movie. Except when you have an unexpected surprise. Whether you've forgotten to upgrade or pay, have an error code, or need to reconnect, you have two choices. Do it the old-fashioned way or say absolutely not. Find the call center number or find your phone. Travel to a customer service center in town or just scroll to fix it, pay it or upgrade it and get it done. Stand and wait or sit and watch. Finally upgrade or be glad that you stayed. Travel back home or do it all on your phone. Maybe it's time to say out with the old and in with the do. Do upgrades, payments, error clearing and more the easy way with the My GoTV app. Spend less time managing your GoTV account and more time doing what matters to you. This is Jordan. When it comes to classwork, Jordan is magic. Jordan shines. Jordan makes his peers better. Jordan is a true leader. White Star Magic family. Be a leader. Be magic. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah, yo, baby, don't know. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. When it comes to unboxing the biggest and best shows on the planet, we've got plenty. Go ahead. Yep, we've got loads of this, buckets of that, and bags of those. Ooh. There's smart stuff and fun stuff. The best under the sun stuff. Far places and spaces. Car races and chases. Paw Patrol is on a roll. Yes, we've got heaps of absolutely everything ready and waiting for you to unbox. Only on DSTV. Smart 24, driving business. Buterevu kyali mulabi mwenye wa program Uganda Tukole nkyali Derek Tone Kiwalabye nkyakutwalaganya nkyakoyisa mu nnaku luno olwaleero ndabazize ne ssaawa ziri 8 kwega kwa kayita k'eddakiika 32 nja okwongera okubanga nkusaba yongera okubanga otugoberera buterevu ku mikutu emigatta abantu ateka mu tesiga mu Smart 24 TV nosobola okubanga mukwano gwange ogoberera ekibuga mu kibuga Kampala akakuba ko tukafunyefunyewo okwo ate bukyagenda maaso kubanga bufuuyirira ate buli enkuba lwebeerawo nnyo ne banna science ndoze twagitaga batandika okubanga banoonyereza ndoze bajja kulemberwamu Shema ne Shakira banoonyereze balabe the connection between jam and enkuba kubanga balwebeerawo jam abamuyitirivu nnyo ddala mu kibuga wano Kampala naye nja okutundako wano ku yenjigiriza nga ate mulimu n'ebyobulamu nga tusumuse tugenda ke jinje eyo ministry ebyenjigiriza yalabula abamasomero atindira okuteka n'abamatendekero mu bitundu bya Busoga eyo kwegendereza okubeera bulindaala ekirwadde ky'akawaali gwe kye tuyita monkeypox mpox oba monkeypox kirwadde kino ekyakawaali kino kyatandikira mu ggwanga lya Congo era nawadde Uganda ministry y'ebyobulamu yavayo ne tukakasa ne tugamba nti kirwadde kino wekirira abawirako wano mu kibuga Kampala bakwatibwa bulwadde obwo newankubadde tebanaba kuvayo kutuwa ku status nga bwe bayimidde bawuno batebanaba nga bawona naye nga mu ggwanga lya Congo kyagenda ddala maaso kubanga ate kikyatigomya abantu mu ggwanga eryo ate nga ekirwadde kino kittira ddala bibambi namusuna bikwata wuno omubiri nga era mumanyi kirwadde kikawaali biva nnyo
nnyo ku bisolo gamba ng'enkima n'amazike bintu gamba biringa ng'ebyo kakati ebyenjigiriza budde netegeeza abantu b'ebusoga abo nagaba banne abakulira amasomero bwegendeze ekirwadde kinatera kwoteeka n'ekirwadde kya mukenenya ekyongedde okuba nga kisitula buto nga kisitula enkuuna eddala mu miti emito abayizi babeera ku nsomero mukakase nti nno tebeetaba nnyo mu bikolwa bya bukaba abayizi baba bazze kusoma basome naye ate era neyoza okwongera okuba nga nkubiriza bannange ab'amasomero mugendeze abaana bakubiriza nnyo okuba nga banaaza engalo okwongera okulaba nga bayirwala ekirwadde kino ekyakawona nti bino nno okulabula kuno kwakolebwa oba kwakoleddwa omukulu mulindwa Ismail commissioner mu ministry y'ebyenjigiriza kansooke mukuweeko nga nsekanya abakulira amasomero mu bitundu by'ebusoga enkomeo otandikira. We have a facility where you're seeing red, and that facility is in the police center 3. There was some, they had 127 on treatment by Q2, but when we went to Q3, I think that issue was a problem, I can see. The number. Now, as a result, we have heightened that Sake facility. And when we sit in our performance review like the one we had, we discuss in detail and ask them what are they. We shall have 10 minutes of picking that bee ant, coming back, and also maybe taking a health break. You said this is our order of and I'll try my best to provide a report. Saturday I can share with you members so that you can even share what we are about doing in this meeting. That's why I'm saying we are putting those down, what we are going to do after here. Then you go back to cover. Because we cannot. Incidentally, that is from my dad. So I really had no words for starters. Sure financial sustainability for the HIV response, and 5. Before you leave, maybe you can tell kwogeraganya n'aba education managers, ba DEO, ba municipal education officers, state education officers ab'omu kitundu kino okulaba butya bwe tutakiriza obulwadde bwa siriimu kwegiriisiza mu masomero, kubanga waliwo olutalo lunene nnyo mu kulaba nga obulwadde buno tebugenda mu maaso. Tujjukira pulezidenti omulimu gwe yakola obudde obwo era nagwakyakola, naye ne tubanga ng'amasomero nga tulegezzaamu ne tugamba no katuddeyo mu masomero twogere n'abantu abavunaanyizibwako balabe nga obulwadde bwa siriimu buno butuulibwa ku nfeete. Mujjukire nti 2023 Uganda Commission yapulaani okulaba nga tetukyalina obulwadde bwa siriimu mu Uganda. Kaakati n'olw'ensonga eyo Uganda Commission nebanga enteekateeka nga tukolaganira wamu nayo nga minisitule y'ebyenjigiriza tukwataganira wamu ne tubanga tuteekawo emisomo nga gino okusomesa ba DEOs n'abantu abalala bonna abalina obuvunaanyizibwa ku masomero balabike nti bagenda boogera n'abasomesa boogere n'abaana biki balina okukola okulaba nga obulwadde buno bulwanyisibwa. So gwe mulamu omukulu nti tugezaako okwogeraganya ne ba education managers, ba DEO, municipal education officers, ba state education officers okulaba nga baddayo mu nkola eri gye twalimu. Ogenda mu masomero be teachers ne babanga compound zino ziddamu okubanga zoogera talking compounds oba mujjuka mwabangamu obupande obugenda bulabula abaana ne bafuna omutima ogutya n'ogwewala ebikolwa ebyo ebiyinza okubateeka mu katyabaga. N'abaana baffe abayinza okubanga bali mu masomero nga balina obulwadde buno nabo bayambibwe okubanga basobola okubanga bavaayo ne boogera ne bagamba nti ekizibu kyabwe ne babanga basobola okubanga eddagala lyabwe liba libaweereddwa basobola okulikozesa. Naye abamu abaana mu masomero bakweka bukwesi n'agenda mu ttooyi n'amirirayo empeke. Tekyali badde bwe kityo, si musango gwaki
gwa mwana oyo ayinza n'okuba yafuna obulwadde buno nga naye tamanyi oba yabujja ku muzadde oba yabujjawa. Twalibadde tubawa eddembe ne baba nga basobola okumira eddagala lyabwe, obulamu ne bukola ki ne butambula. Twadde tusobola kusookera ate eri wansi nawe tusookera na bano abavunaanyizibwa kuba aba DOs bano batuuza enkuŋŋaana ez'abeteachers ne boogera nabo ne bababuulira nti minisitule nti enteekateeka eri bweti ne bweti, Uganda AIDS Commission egamba bweti ne bweti, ebintu bino bikolebwe mu masomero. Twabanga n'ekintu kye twakola okuyeti nekyoyogera nabo bennyini olina okukisengejja, kubanga waliwo ebintu ebimu ebyogerwa n'omwana ow'emyaka 3 byotainza kwogera ow'emyaka 3, ebimu byogera n'emyaka 15. Ebye-15 oyinza okubanga tosobola kubyogera na mwana wa myaka ki 3 kuba tebikola ki tebimukwatako. Bw'oyogera ekigambo n'oyogera ekigambo kondomu omwana wa senior 4 kubanga alina okumanya nti waliwo kondomu, naye ate owa nasale tekimwetaagisa kondomu agenda kugikozesezaawa. So message zino zetuwa abaana zirina okubanga ziri age appropriate, nga zisengese bulungi, omanyi nti ono mugamba kino ono mugamba kino, naye nga byonna omulamwa gugenda ku mulamwa gumu gwakulabika nti mulwanyisa ki, mulwanyisa obulwadde buno bwaguno. Omwana wa myaka 3 muga nti bwesala tukkiriza musaayi gwe kwegatta nagwa munno. Ekyo kyokka bw'abanga akikoze ayinza okubanga alwanyisiza obulwadde obwo. Kati era mu ggwanga tulina ekizibu kya mpox. Ekizibu kino tugezaako okwetegeka, era tuli mu twogeraganya ne Ministry of Health, tubadde ne meetings nyingi okulaba butya tukirwanyisa nekitagenda mu masomero. Obulwadde buno bubi nnyo, nti bwoba otunudde omuntu afunye obulwadde buno kiyinza okwetawo okutya kungi nnyo mu bayizi bonna. Abamu bayinza n'okwekweka ne batadda mu masomero kubanga kiwa ekifaananyi ekibi ennyo. Lwaki omwana afuna binnamusuna, afuna biki, kati abamutunudde tamanya nakyalwadde, tayagala kubeera kumpi naye, ate tateekwa kubeera kumpi naye. So tugezaako okulaba nti tubulwanyisa newankubadde nga bukyali mu disitulikiti entono, naye ate buleme kweyongerayo mu disitulikiti endala mu butannaba kutuuka. Era mu nsonga eyo nga minisitule nga tukolagana wamu ne minisitule y'ebyobulamu tuvuddeyo ne guidelines, era tugenda kusindika secula mu masomero biki bibateeka okugoberera okulaba nti obulwadde buno bulwanyisibwa. Ebigobererwa kumpi biringa bye bimu ne COVID-19. Munaabe mu ngalo, mukirininge, temwekwata mu ngalo, temusharinga ngoye, ebintu ng'ebyo era ebyali eri mu COVID. Obuzibu obuliwo mu masomero oba mu communities daife mu kiseera kino nti abantu abafuna obulwaire mu bavubuka enamba yaibwe omuwendo gwaibwe gweyongeire. Buterevu ate obewuliriddeko ndowooza abakulira amasomero minisitule wino mugiwulidde eteekateeka kulaba nga baweereza guidelines ku butya bwemugenda okwongera okulaba nga ekirwadde gamba nga ekya monkeypox oba kawaali mugenda okulaba nga ate bwe kiba kibaluse mu masomero gammwe musobola okuba nga ate mukitangira mutya. Naye for the meantime abaana mbakubiriza nnyo okuba nga ate banaaba nnyo mu ngalo n'amazzi agatukulatira kwoteeka ne sabuni. Kakati waliwo abasirikale abaweerera ddala 7 banono nga bava mu kitongole ky'amakomera. Banono bo bakuziddwa ate era ne baweebwa n'ennyota ez'enjawulo. Banono basomye ne kosi eyitibwa junior command and staff course
koose eyo ekolebwa abaserikale kwongera kulaba ku butya bwe basobola okuba nga bayongera ku mutindo naddala nga bwe tudde no mu makomera bo ababeera mu makomera butya bwe bayinza okuba nga bakolaganamu n'abasibe ebintu ebiringa ebyo. Wano nno ku mukolo gwabadde awo ku kitebe ky'amakomera minisita Kayindo Tafire we yasinzidde n'akanga ku ddoboozi n'agamba bannange mu abali mu makomera mufe nnyo okulaba nga abantu bano bwe tubateeka eno mubakwasisa empisa abantu bano bagenda okudda mu community nga bakyuse ng'abantu basobola okulaba nga waliwo enjawulo wakati nga bwe bayingira okukomera ne basobodde okuba nga ate nga bafuluma naye lwakuba bituukidde mu biseera nga bingi nnyo ebyambyo n'ebyogerwa ebikolebwa mu makomera eyo naddala abantu abakwatibwa nti waliyo nnyo mukwano ogw'ekifuulannengo ogubakolebwako abasibe. Katulabe emboozi eno okomea otandikira. Congratulate the non-commissioned officers who have been elevated to principal officers and who have been commissioned by our chief guest, Honorable Minister. These NCOs are the ones who excelled in the non-commissioned officers course. Because they excelled, they have had a chance and they have now earned their commission. You are the link between the senior management of the Uganda prisons and the juniors. Therefore, you play a crucial role in our management structures. Honorable Minister, in the colonial period, this is the rank where the Africans would stop. And that's why they were called African jailers. It is the rank where we would stop. And that I just want to underscore the importance of this rank and what they are going to do in the field. What you have studied here will be what you have studied here. We shall know your competence by the reaction of the junior officers you are going to command. The commandant has already said that we expect you to apply the values of the prison service, the discipline, the professionalism, the reliability, which you have studied here. We expect you to display the leadership skills and management skills which you have acquired so that the prison service will advance. This is not the end of the beginning. This is not the beginning of the end. No. This is the end of the beginning. Because you still have a long way to go. From prison officer, principal officer to commissioner general. From now on, all of you should struggle for finally attaining the baton of the Commissioner General. And as you know, at the apex, there is only one post. And we don't expect you to bewitch the incumbent. So you have to work very hard to ensure that as they live in succession, you also get in line. You have to compete with the rest, because like now you are 70. By the time you are leaving, there has to be only one to become Commissioner General. It doesn't matter, you will become slightly smaller gentleman, but the Commissioner General cannot be Commissioner General unless he has. No, the one is commissioning, because he needs people to work with. He or she needs people to work with to be able to be called Commissioner General. You can't be a doctor without patients.
You can't be a doctor without patience. So you struggle very hard to reach the highest echelon of the prison service. Commissioner General wondering why the UPDF does not allow, as yet, officers of other services to attend the National Defense College. Ideally, all officers of the armed forces are part and parcel of the reserve force of the Uganda Defense Forces. But you know, our people are very conservative. You know, I hear they are NRM, DP, what? No, they belong to one party, CP, Conservative Party. I remember when I came in, I told this gentleman to write me a paper, removing the armed forces from the civil service. Up to now, I don't know what these gentlemen are doing. Because you see, when you say prison service, police force, imagine police force, you say it's part of civil service. How can a force be part of civil service? No. Yeah. So I want us to remove the police force and the prison service from civil service. Because teachers go with chalk to teach. Vets go with syringes. These road menders and road construction go with the tractors and what? The CDOs go with manuals, and the police and prison service carry arms. A gun is not straw. A gun is not a syringe. A gun is a lethal weapon. So those who carry weapons must be managed differently from those who do ordinary civil service jobs. So when a Commissioner General and your colleagues, I want you to write me a paper. I've asked the Permanent Secretary to write me a paper to take to Cabinet to distinguish those who carry weapons from those who carry chalk and tetracycline. Those who carry hose and because you have a skill which, when misused, is lethal. In your training, you acquire these skills, which, when, if not properly managed, can be lethal. Therefore, you have to be managed differently from those who do benign jobs like the chaplain here. The chaplain is a very wonderful person. He tells Allah, you will forgive these troublemakers here. And when their time comes, take them to heaven. I have no guarantee that you will go, but so you can't treat a chaplain like these fellows who are on guard duty, etc. So into the leadership of the prison service, you are no strangers to our prison service philosophy. While prisons are meant for punishment, our philosophy emphasizes rehabilitation. Rehabilitation. Because personally, I believe nobody is born a criminal. Nobody is born a criminal. Engagement in crime is a result of the environment in which you are raised, the circumstances under which you grow up. If you grow up in a criminally inclined environment, you are bound to become a criminal. If you are raised in
in a monastery, chances are that you will become either a nun or a priest. But if you are raised where they drink and they fight, and then you will become one of them. So when you come here, when you are sent here by the courts of law as a deterrent, it's the duty of the prison authorities to rehabilitate you and make you a useful citizen. So that's your primary task, rehabilitation. Rehabilitation. The prison authorities and myself are trying our level best to ensure that we provide opportunity for people to acquire life-supporting skills, so that when you come here and you are just there, you've done P6, P7, or you have dropped out of school, and you can't do anything, we should be able to teach you to repair cars by the time you leave this place, repair radios, make clothes, make shoes, make, you know. And I've heard of people graduating from the prison, getting academic excellence. There are some former prisoners who are now lawyers. I've met one or two people who are here in prison who are now excellent lawyers. And because they have had the experience, they know how to exercise law best. And once they have become lawyers, then they are no longer coming here. I must congratulate Dr. Vyabashaija and his staff for having the least recidivism rate on the continent. Omukolo gwe tubaddeko olwaleero kubadde mukolo ogw'olumalirizo lwa training. Abasirikale baffe badde mu college nga basoma nga tubongera obusobozi mu ndabirira ey'amakomera nga tubakwasa bafuna obusobozi obusobola okukola emirimu egy'enjawulo. Tubadde n'abasirikale awamu 7 era olwaleero nga bwe mulabye omukulu Honorable Minister of Internal Affairs, Major General Kahinda Otafire. Omukolo nga we mugulabye gubadde mukolo gwa kuba commissioninga n'okuba wenyota oluvannyuma lw'okumaliriza course gye tuyita Junior Command and Staff course. Eyo course eyamba omusirikale abo wakati aba level eyo wakati wabo wansi n'owagulu kugamba be bakwasaganya emirimu mukomera wakati w'abakulu n'abato. Era be batera okuvunaanyizibwa sections ezisinga mukomera nga be bazivunaanyizibwako. Ku nsonga gy'abadde ombuuzako eya Commissioner General, era ekyo kye kimu mu nsonga lwaki tweyongera okutraininga nti olw'okuba ba staff batini ate n'enamba y'abasibe ebeera yeeyongera buli kaseera. Okusobola nga tutambuza emirimu gyaffe obulungi, kye tukola tuwongera abasirikale baffe obukugu mu kulabirira abasibe, ne lwe baba bangi mu bungi bwabwe naye abasirikale nga baweereddwa obukugu baba bagatawo gaape yandibaddewo olw'okuba nti abasibe beeyongera buli kaseera mu bungi ku speedi esinga ku speedi ko ate ffe ey'abasirikale abasaanidde okuba nga babakuuma. Butereevu bewuliriddeko abakulu kuva mu kitongole eky'amakomera. Saga kubanga nsukka wano ojja kubanga nkusibula nkwagaliza ekiseera ekirungi lunaku lwakutaano tosoba mulegaffe agafa mu by'obusuubuzi olunaku luno olwaleero ttiimu yaffe ennene weeri abasasi baffe bakyagenda maaso okuba nga bakuŋŋaanyiriza bingi nnyo so okusaawa emu yennyini ey'ekawungeezi saagala obe ng'osobasa ku lwange ejja kubanga nkusibulya wano mbadde ne Solomon abadde ku kamera, Shakira abaddeyo eyo mu control room ate era kwoteeka ne Shembo nabo babaddeyo okungera okulaba nga tukutuusako puroguramu en Uganda Tukole. Musibe bulungi, mweraba.